the essential components we need to buy. That list along with the quantity I will post today evening itself. Okay, if we forget also, please remind me. Okay. Okay, sir. Welcome. Yes, yes, thank you very much. Welcome to the yet another wonderful session. Uh, what we have discussed in the last class, something we see. My humble. Okay, how many of them watched this YouTube video? Franka சொல்லணும். 1 or 0. 1 பார்த்துட்டு 0 பார்க்கல. குயிக்கா டைப் பண்ணி சாட்ல அந்த கேஷியர் வீடியோ நம்ம எங்க ஸ்டாப் பண்ணமோ அங்கிருந்து எத்தனை பேர் கன்வியூ பண்ணு. ஸ்ரீஹரி 0. வெரி குட். Athiya, actually, in the remaining subjects and all, they are almost going to cover the module 1. If you compare with the embedded system, we are just going to enter into the syllabus today only. All are basic things, questions may not asked much in those portions. Maybe 10 to 20% of questions only can ask. All the remaining courses from the today only we are going to start. So new subject, much introduction we required, so that's why our introduction part is too lengthy. And one more thing, the ARM7 LPC 2148 is the one more variant. It has many features. So architecture itself will take months together to discuss, but we need to restrict again in a compact way. Thereby we need to finish the portion and we need to appear for the continuous internal assessment. கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள சிஏ வந்தாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் டிஸ்கஷனை கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கலாம். We will try to cover the syllabus and in between we will discuss something. So next day I will ask, I expect your responses are 1. அதுக்குன்னு வீடியோ பார்க்காம வந்து எல்லாரும் ஒன்று காய் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகேவா? எஸ். Shall I project my screen? Shall I project my screen? Are you ready to listen? Is it visible? Is it visible, sir? My screen is visible? Yes, sir. Thank you very much. Yes. இது என்ன சிஸ்கா ரிஸ்கான்னு இருக்கு. What is this? Any idea? What is risk versus risk? Any idea about this abbreviation? Don't browse it Google. தெரிஞ்சிருந்தா சொல்லு. Mobile MP, PC MP. Okay. சிவபாலன் வந்து still he is comparing the microprocessor. Okay, again it is a comparison of microprocessor only, but it is not a mobile versus PC. We will see what big versus small. Okay. Anything else? Okay, good assumption and good attempt. Okay, we'll see what is this. CISC. Complex instruction set computing. RISC. Reduced instruction set computing. தயவு செஞ்சு இந்த 2 வார்த்தை எல்லாரும் எழுது. குயிக்கா நோட் எடுத்து எழுது. நோட்டே இல்லாம உட்காந்துருக்காத. அது நீ உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு செய்யற துரோகம். எனக்கெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? உன்னை நம்பி ஃபீஸ் கட்டி போன் வாங்கி லேப்டாப் வாங்கி நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்து 3 வேளை சாப்பாடு போட்டு நாளைக்கு அவங்களுக்கு நீ ஒரு வேளையாவது சாப்பாடு போடுவா நம்பிக்கையில உட்காந்துருக்க பேரண்ட்ஸ் ஏமாத்தாம நோட் எடுத்து வச்சு தயவு செஞ்சு எழுது. சீனியர் கிளாஸஸ் சொல்லி அசால்ட்டா இருக்காத. அட்லீஸ்ட் ஹிண்டாவது எழுதுவே. ஓகேவா? Complex instruction set computing and reduced instruction set computing, and in front of you something is thrown. Wherever you find image, first attack the image. What is the left hand side images? What is the right hand side images? Can anyone tell me? Left hand side, right hand side images. Left hand side, right hand images alone. But Sivabalan made the same attempt previous, but whatever Sivabalan said was false in the CISC. Am I correct, Sivabalan? No, not okay. Oh, almost Sivabalan சொன்னது கரெக்ட் தான். மொபைல் எல்லாம் வந்து ரிஸ்க்ல இருக்கு. Laptop and computers present in the CISC. Is it clear, Sivabalan? Yes, sir. Okay, அப்ப நீ அங்க டைப் பண்ணதை ஸ்வாப் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு. That's all. What is
cross 86 or x86? Any idea? Any idea? Cross 86. Any idea? நம்ம விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இது நோட்டேஷன் பார்த்துப்போங்க. சரி, கண்டுபிடிச்சு சொல்லி ஓகேவா? ஸோ CISC இஸ் a complex instruction set computing risk. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சினானிம்ல அந்த ரிஸ்க் ஸ்பெல்லிங் நிறைய பேர் எழுதிடுற ரிஸ்க் RISK போட்டுறாது. இட் இஸ் again pronunciation is little similar, but it is not a risk, it is a reduced instruction sets. What is this instruction? Can anyone tell me? Can anyone tell me what are all the instruction sets you know? Type it in the chat box. In an instruction set la namakku theriyum, because it is not a new term. Already you have studied in microprocessor, already you have studied in microcontroller. Thereby you can type any two types of instruction sets you know as of now. Start type different types of instruction sets. Quick. No, I am not asking examples. Abaricity. Srihari adichirukka. Data transfer, arithmetic, logic, bitwise data transfer. These are all called what? These are all called what? Different types of instruction set. Now we are going to see what is the complexity in one side. What are all the complexities reduced in the right hand side? It's a wonderful concept. Please observe. All slide consists of image. Attack the image first and go through the sentence. Then whatever the variant we are going to attack in the module 1 is the arm. It is not our human arm. It is an advanced risk machine. Appa in the R edu represent pannudhu? What this R represents? What is this R represents? What is this middle R represents? Risk. புரிஞ்சுச்சா சார்? அட்வான்ஸா இருக்காப்ப பாத்துக்கோ. அட்வான்ஸ்னா what it means sir? See, at the end of the session I will show you one demo, not a demo, one browsing. Everyone has to finish the task. Okay, simple task. At the end we will discuss. Okay, now we will get into the first point. Go through these two images alone. What are the things present here? Here you have an instruction, then you have a registers, then register address, then operand moves to the memory. Okay, then here you have again registers, then here you have a memory, and here they have written two things. What is two things? Can anyone read it in red color? Load and store. How do you know LDA and STA? Where it is written? LDA is written. STA எங்க எழுதிருக்கு? Have you studied in MPMC this over accumulator same 880? Okay. அந்த இது வச்சு சொல்றேன். Very good. Listen. Now we will read the sentence. In CISC, complex instruction set computers, any instruction may refer memory. That means what? Arithmetic instruction, multiple instruction, many instructions are available to point to your memory. But in reduced instruction set, we have only two instruction. One is load, another one is store. Please make a note of this. So load accumulated with 16-bit enna sir. What is this instruction? LDA 16-bit na? Srihari, LDA 16-bit na enna meaning? Hello? 16-bit address engirundi enga varum? Sir, accumulate on the address la irukka data வந்து accumulator க்கு வரும் sir. அந்த அட்ரஸ் இருக்க டேட்டாவை நம்ம எடுக்க முடியும். பட் இங்க you can't load it like that. You have to use only load and store instruction to perform, or very simple, if you want to touch the memory in RISC, you need to write only these two instructions. Is it clear to everyone? If you want, take a screenshot of this one. Yes.
Next point. Complex instruction set. Here one example. MULI number 1, number 2. What process or what instruction it is? Can anyone tell me? MULI multiplication. Okay, multiplication. Okay. Can anyone elaborate this instruction? Can anyone elaborate this instruction? Number 1 and number 2 we will multiply. Then is it we do any other action after that? From where is the data is available in this instruction? Idhula data enga irukku in the instruction? Data enga irukku? Is it available in the instruction itself, or where is the data available? Data. MULI instruction. Abdina, first of all, any idea? Immediate. That is the clue I want. So immediate nam enna pandrom, the value multiply panni store pannidrom. But it may looks like a single instruction, but it has some complexity in the running. Okay, hardware la complexity irukku. But here you think here you think here, the same multiplication you want to do. Okay, here it is a single instruction. Here you have 1, 2, 3, 4. Then why it is called as a reduced instruction set? In instruction adhigama podhe or particular process pandradhukku. Enna sir solradhu onna irukku, example onna irukku. That means what? In a reduced instruction set, you have two things. Number of instructions in the particular thing is less as compared with this RISC. And one more thing, complexity in the instruction. Please observe here. Here again we are going to do the same multiplication action. Then we are going to store the result in some other register. But look the first instruction. Load accumulator is a load A, number 1. So first number 3 accumulator A la vekirom. Second instruction, second number is taken and kept in the B. Then we are doing product. Then we are doing the store. If you catch single instructions, those instructions are very simple to approach. அது நடக்கிற டாஸ்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டாஸ்க். அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க, ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னா இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. அண்ட் ஒன் மோர் திங், கம்பேரிட்டிவ்ல இங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ தேர்பை த ப்ரோக்ராமர் நோ நீட் டு மெமரைஸ் மோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ். தட் இஸ் த ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ் reduced instruction set computing. Okay, any doubt in this? Kana romba simple. First எடுத்தோம்னா காலையில எந்திரின்றாங்க, அப்புறம் அம்மா போய் பல்லு விளக்கிட்டு வான்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அப்பா போய் சாமி கும்பிட்டு வான்றாரு, அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு உட்காருன்றாரு. இது ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எந்திரிச்சியா உன் வேலையை முடிச்சுட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு உட்காரு. Is it this example is understandable to everyone? This example is understandable to everyone? So here we are breaking the instructions. Here the single instruction covers the whole thing. Get up, finish your work, attend your duty. முடிஞ்சு போச்சு. இங்க every time தங்கம் படிச்சீங்களா, காஃபி வேணுமா, டீ வேணுமா, கிளாஸ் இன்னைக்கு ஈஸியா இருந்ததா, தூக்கம் வருதா, நான் கொஞ்ச நேரம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டுமா, இவ்வளவு நடக்குது. So those things are the reduced instruction set. Okay, then next one, very important one. So whenever you think about the microprocessor or microcontroller, those are all simply a silicon. How the silicon can do task? That means somebody need to give a command to that. Whenever they are giving the command, we need some time frame. எப்ப எந்த வேலை பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும், செகண்ட் செஷன் செகண்ட் செஷன், தேர்டு ஃபோர்த்து, அப்புறம் இடையில வாட்ஸ்அப், அப்புறம் கிளாஸ், அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம், அப்புறம் அப்படியே பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் பப்ஜி. It is not a synchronize. I am telling you, Srikari, don't mistake it as a synchronize.
It is a sequence. It is a sequence, one after another. ஒரு time period. Synchronization means more than one activity you will club. அப்பதான் synchronization வரும். Single activity எப்படி synchronization வரும்? Is it okay? Are you clear in this, Srihari? Synchronization அப்படின்னாலே கண்ணும் கண்ணும் பார்க்கணும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? வெறும் கண்ணு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனைஸ் இல்ல, சீக்வென்ஸ். ஓகே, கம் பேக் ஹியர். ஸோ பாரு எத்தனை எஸ் போடுறான் பாரு. அதுதான்டா, அதுதான் சி. ஓகே, நோ கெட் மச் டைவர்ஷன், கம் ஹியர். ஸோ மல்டி கிளாக் சைக்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர். ஆனா லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்குது? டைட்டில் இல்ல. யாரோ சொல்லு, லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? சிஸ்கா ரிஸ்கா? மாத்தினா ரிஸ்க் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ சிஸ்க் நீங்க எழுதிக்கோ. திஸ் இஸ் சிஸ்க், திஸ் இஸ் ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ சிஸ்க்ல வந்து யூ ஹேவ் multiple clock cycle instruction. Yes sir, in our microprocessor we have studied multiple cycle instructions. We people know timing diagram. So illa timing diagram போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து எது எடுக்கும், அப்புறம் டீகோட் பண்ணும், அட்ரஸ் பண்ணும். ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு லென்த் இருக்கும். இதெல்லாம் நாங்க லேப்ல பண்ணிருக்கோம் சார். ஆப் கோட் ஷீட் எழுதி இருக்கிறோம். we did simulations and hardware எல்லாமே நாங்க பண்ணிருக்கோம் சார் லேப்ல. people know this one, but you don't know this. What is this? Here in reduced instruction set computers, you are going to use single clock cycle instructions within a clock cycle. ஒரு clock cycle, ஒரு ஆஃப் ஒரு ஆன் சேர்ந்தா ஒரு சைக்கிள். ஓகேவா? ஒரு 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 அப் ஒரு டவுன். இங்க இருக்கு பாரு, ஒரு டவுன் ஒரு அப். So this is one cycle. But here you observe T1, T2, T3, T4, T5, T6 போயிட்டே இருக்கு சார், போயிட்டே இருக்குது. Fetch itself requires the 2 class cycle. Execute itself requires a 2. Together it is the instruction cycle. The set is called as, in the whole phenomenon is called as a machine cycle. What is the x-axis? Time. Y-axis? No need to bother. Okay, voltage. Obviously voltage தான். ஸோ அப்போ புரிஞ்சிச்சா சார்? இங்க இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு சைக்கிள்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். But here you have a complex instructions. Within the instruction you will perform some subtasks that by you may require more than one clock cycle. That's all. Is it clear or you have any doubt in this? Is it clear or you have any doubt in this? Please observe this diagram. Firstல 2 பாக்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 1 இருக்கு, இதுக்கப்புறம் 4 இருக்கு, 3 இருக்கு. இதுல பாருங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு சார், ஒரே மாதிரி இருக்கு. டைம் பீரியட் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு கிளாக் சைக்கிள்ல என்ன பண்ணணும்? டீகோட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரெஜிஸ்டர் டிரைவ் பண்றாங்க, ALU ஆப்ரேஷன், ப்ராபகேஷன் எல்லாம். அப்ப டாலரன்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள் பிகின். சேம் பேட்டர்ன் இஸ் ஃபாலோட் ஃபார் ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். பட் ஹியர் யூ அப்சர்வ், இன்னைக்கு 2 பேர் ஆப்சன்ட், நாளைக்கு ஒரு ஆள் ஆப்சன்ட், அதுக்கு அடுத்த நாள் 4 பேர் ஆப்சன்ட். மாறிட்டே இருக்கா? தட் இஸ் யுவர் மல்டிபிள் கிளாக் சைக்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். கிளாக்னா என்ன, கிளாக் சைக்கிள்ஸ்னா என்ன? டிசைன் ஃபார் ஐஓடின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. நீங்க போய் இந்த கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் கிளாக்கை பத்தி கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க. யார் அந்த கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டு அந்த ஸ்பெசிபிக் கிளிப்பை மட்டும் கேட்டு அந்த வீடியோ மட்டும் பாரு இன்டர்வியூ போகும்போது. சரியா? வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். Then don't read the sentence above. You will see the example. இங்க எக்ஸாம்பிள் பாரு, மேல படிக்காத, இதை மட்டும் பாரு. என்ன சார் இருக்கு டயக்ராம்ல? கோட் சைஸ் ஸ்மாலர் பட் காம்ப்ளிகேட்டட். Code size is large but simpler. If I want to give some general example means, see, aged people won't eat much, but they will eat more cycles. பாத்திருக்கீங்களா? நீ வந்து 2 வேளை 3 வேளையில அப்படியே ஒரு 30 பூரியை தள்ளிட்டு உட்காந்துருவேன். வயசானவங்க பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு அரை இட்லி பிச்சு போடுவாங்க, அப்புறம் ஒரு காஃபி, அதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலை பாக்கு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு
ரசம் சாம்பார் குடிப்பாங்க, அப்புறம் சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துருக்கோமா? பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அதே தான் இங்க. ரிஸ்க் ஹேஸ் அ கோடோட சைஸ் larger number of lines you are going to occupy, but each and every instruction is a simple one. But here in a CISC, code size small தான், number of lines எண்ணி பார்த்தா கம்மியா தான் இருக்கும், but it is complicated. In which way it is complicated? Each instruction will do many things. இங்க பாருங்க, INRM அப்படின்னு என்ன சார்? INRM. இப்ப பாத்தியா, இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது மைக்ரோ ப்ராசஸரோட வைவா கொஸ்டின், இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ல லெஃப்ட் சைட்ல வருது. கரெக்டா? That is why I told you, attend the class, take the questions. If you couldn't find the answer, get the answer. அதான் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? என்ன சார்? இன்கிரிமெண்ட் மீயா என்னடா டைப் பண்ணிருக்கா? இன்கிரிமெண்ட் HL. ஓகே, HL னா என்ன ஜெயவர்தி? What is HL? What is HL ஜெயவர்தினி? ரெஜிஸ்டர் பேர் சார். ரெஜிஸ்டர் பேர். ஓகேவா? வெரி குட். அப்ப நமக்கு இதெல்லாம் இப்ப ரீகலெக்ட் ஆகுதா ஜெயவர்தினி? படிச்சது வேஸ்ட் இல்லை. கரெக்டா? எஸ் சார். எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தாங்களே, அது இந்த ஆன்சர்ல யூஸ் ஆயிருக்கா? எஸ் சார். மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அது மேல ஸ்ரீகரி டைப் பண்ணதுல யூஸ் ஆயிருக்கா? எஸ் சார். அதே மாதிரி பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க போர்ட் மாஸ் ரூல்ல, அது மேல ஸ்ரீகரி ஈக்குவேஷன்ல யூஸ் ஆயிருக்கா? எஸ் சார். படிச்சது ஒரு பீஸ் கூட வேஸ்ட் ஆகாது போல தெரியுது. இப்ப நம்ம தான் ஏதோ ஒரு டைம்ல ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்ப படிச்ச எல்லா சப்ஜெக்டையும் 10ஆவதுல இருந்து என்ன படிச்சோமோ திரும்ப எடுத்து படிச்சோம்னா நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஆகும். புரியுதா? எஸ். கம் பேக். வேற என்ன சார்? நீங்க பாருங்களேன். See, this is single instruction doing this task, but here you observe, load the memory content into register first, increment the content of the register, then store the content back to memory. Here single, it is 3, but these 3 are lightweight instructions, but it is like a mercury ஒரு டிராப் கையில போட்டுட்டு இந்த பக்கம் காட்டனை நான் 3 பீஸ் போடுறேன், எது வெயிட் அதிகமா இருக்கும்? மெர்க்குரி ஒரு டிராப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல, அதே அளவுல இந்த பக்கம் காட்டன் 3 தூக்கி கையில போடுறேன், எது வெயிட்டா இருக்கும்? which one weighing low? Which hand weighing high? Left hand or right hand? Left hand or right hand? Mercury single drop in your left hand. In the right hand la 3 drops of cotton, எது வெயிட் அதிகம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா ரைட் ஹேண்ட் சைடா? நிறைய பேருக்கு புரியல. அதாவது இது தூக்கம் வரும் நேரம் அப்படியே இழுக்குது எல்லாத்துக்கும். இந்த அம்மாக்கள்கிட்ட நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், முழுசா சாப்பாடு போடாதீங்க, ஒருவேளை சாப்பாடு கூட போட மாட்டேன். இது நான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டு அனுப்புறேன். சரியா? கொஞ்சம் எல்லாரும் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டுல ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு, தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு 2 ஸ்டெப் தள்ளி உட்காருங்க. அப்பாவுக்கு முன்னாடி போய் உட்காரு, அப்பதான் கிளாஸ் பண்ணிப்பேன். அப்பா இன்னைக்கு வேலைக்கு போயிட்டாரா? சாட்டர்டே வீட்டுல இருக்காங்களா? எல்லாரும் யார் வீட்டுல எல்லாம் ஃபாதர் இருக்காங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்ப அட் பிரசன்ட் வீட்டுல இருக்காங்க, குயிக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண பார்க்கலாம். அப்பா பக்கத்துலயே இருக்காரு சார், காவியா வீட்டுல இருக்காங்க. வேற அப்படியே மூவ் பண்ணி எல்லாம் அப்பா பக்கத்துல உட்காரு, வாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா தரும். ஏன்னா அடுத்து ஃபீஸ் கட்டணும், போய் நிக்கணும். நீ என்னத்த படிச்சு கிழிச்சே உனக்கு நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன்னு கேட்பாரு. இன்னிலிருந்து உட்காந்துரு, இதெல்லாம் உனக்கு நான் சிம்பிளஸ்ட் வே சொல்றேன். சே உள்ள நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பாக்கெட் மணியோட சேர்ந்து ஃபீஸ் காசு வரும். சரியா? நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். சரியா? எஸ். கம் பேக். எல்லாரும் கொஞ்சம் நகுந்தாச்சா? தூக்கம் கலைஞ்சிருச்சா? எஸ், we will continue. Is it clear to everyone? Is it anyone have the doubt in this? No. Please wake up. எந்திரிச்சாச்சா? நிறைய பேர் காது போயிருக்கும், தப்பா எடுத்துக்காது. தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, நான் தான் எழுப்ப வேண்டியது இருக்கு. என்ன பண்றது? குயிக்கா வாரத்துல ஒரே நாள், அதுவும் சனிக்கிழமை நமக்கு ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ். பத்தியா தலையெழுத்த? குயிக்கா சொல்லு. Is it understandable or not? Any doubt in this? Okay, let me assume it is understand. Okay, no sir na post sir, நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ.
என்ன நோ சார்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையா? சரி இங்க பாரு, ஒரு டாஸ்க் பண்றதுக்கு மல்டிபிள் இது ரன் பண்றோம், இங்க 2 ஸ்டெப்ல பண்றோம். ஓகேவா? ஓகேவா? டேய் இங்க பாருடா கண்ணா, இங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் லைன் நம்ம நிறைய லைன் இருக்கும், புரியுதா? நிறைய லைன் இருக்கும், பட் ஒவ்வொரு லைனும் சிம்பிளா இருக்கும். பட் ஹியர் யூ ஹேவ் a less number but complexity is more. ஓகேவா? is it okay? is it okay sir? Yes, is sir. it okay? என்ன சார் காம்ப்ளெக்சிட்டி? இங்க பாருங்க, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 9 வேலை பார்க்குது, இங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2 வேலை தான் பார்க்குது. புரிஞ்சிருச்சா காம்ப்ளெக்சிட்டி? இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாமா? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாமா? திஸ் இஸ் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். திஸ் நாட் அ நீ கேட்காத சார் என்ன சார் இங்க 2 லைன் தான் கோட் இருக்கு, இங்க 4 லைன் கோட் இருக்குன்னு சொல்லாத. இட் இஸ் அபவுட் த சிங்கிள் லைன், சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் performs multiple actions. Machine instruction is converted into microcode conversion. Microcode is converted into the micro instructions, then micro instruction execution. இதுதான் உங்களுக்கு நடக்குது. இவ்வளோ டிவைடா படிச்சு நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம். பட் இன் a RISC mission instruction, immediate instruction execution. Simple. How we can take example phone versus laptop from this. It is not phone versus laptop. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்றேன். ஓகேவா சபரி? அதுதான் சொன்னேன், கிளாஸ் முடியும் போது ஒரு டெமோ இருக்கு, வெயிட் பண்ணு. எஸ், ஓகே. Now we will come to the fourth point. கண்ணா இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து டீம் ஒர்க் அப்படின்றாங்களா. வாட் இஸ் மீன் பை டீம் ஒர்க்? வாட் இஸ் மீன் பை டீம் ஒர்க்? Because you people are going to appear for the interview. Yesterday we read few resumes. டீம் நிறைய பேர் டீம் ஒர்க்ன்ற வேர்டை எதுல எழுதியிருந்த? உன்னோட கேரக்டர் எழுதியிருந்தியா? இன்னும் எழுதியிருந்தியே? ஸ்ரீஹரி, டீம் ஒர்க் எதுல எழுதியிருந்த நீ? ஹலோ ஸ்ரீஹரி. பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். ஓகே ஸ்ரீஹரி, அன்மியூட். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் டீம் ஒர்க்? குயிக் சார், எல்லாரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி கிரீன் ஐகான்ல சென்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபெயில் ஆக்கி நம்ம மட்டும் பாஸ் ஆக்கி பிளேஸ்மெண்ட்ல வருது, அப்படிதானே ஸ்ரீஹரி? சார் அது நீங்க சொல்றது ராங் வே ஆஃப் டீம் ஒர்க் சார். ஓகே, தட் இஸ் த நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஸ்ரீஹரி, இப்போ நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் ஆயிட்ட, சரியா? உங்ககிட்ட I am giving one small task. Okay, how many persons you will take to perform the particular task you need to tell. Okay, yes sir. உங்ககிட்ட 4 துணி கொடுக்குறேன், துவைச்சு கொடுக்கணும். எத்தனை பேர் உனக்கு வேணும்? சார் 4 துணி கொடுத்து 4 துணி உன் கையில கொடுத்துட்டேன். எஸ் சார். இதை எப்படி துவைப்ப? டீமா பண்ணுவே, நீ மட்டும் பண்ணுவியா? சார் டீமா பண்ணா சீக்கிரமா வேலை முடிஞ்சிடும் சார். 4 பேருக்கு 4 துணி வேலை முடிஞ்சிடும். நம்ம கிளாஸ் வந்து மாடல்லாம் கவனிக்குது போல் இருக்கு, பரவாயில்ல. சரி ஸ்ரீஹரி, இது வேற யாருக்காவது மாத்தலாம். யாருக்கு மாத்துறது? காயத்ரி கண்டினியூ பண்ணு. காயத்ரிக்கு இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்ப பிளேஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு, பிளேஸ் ஆயாச்சு, கனடாக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, லாக்டவுனு, சரியா? கனடால போற லாக்டவுன், கோவிட், ஒரு அபார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு, ஒரு ஒர்க் இருக்கு, அந்த ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணணும். துணி துவைக்கணும், என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த ப்ராசஸை எப்படி டிவைட் பண்ணுவீங்க சொல்லு குயிக்கா. So maybe 2 members. Okay, first member for what? For washing. Second member for watching. முடிஞ்சு போச்சு. What sir, drying. முடிஞ்சு போச்சு. First member for washing, second member for watching. நீ எல்லாம் துவைக்கிறேன்னு பாரு. Okay, drying. Okay, fantastic. Any other example? இந்த process more than 2 யாராவது பிரேக் பண்ணுங்க. வாஷிங், ரின்சிங், drying. Okay. காவியா அன்மியூட் பண்ணு. டெய்லி வீட்டுல துணி துவைக்க நினைக்கிறேன் வாஷிங் மிஷின்ல. டக்குன்னு காவியா. வாஷிங், ரின்சிங், ட்ரையிங். வாஷிங், ரின்சிங், ட்ரையிங். என்னென்ன உனக்கு வேணும்? வாஷ் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? ரின்ச் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? ட்ரை பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? வாட்டர், சோப் பவுடர், அப்புறம்
Friends, a cloth, dirty clothes. ஆஹா, காதுல ஹெட்ஃபோனு, அதை மறந்துட்டியே. வீட்டுல என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நம்ம அதானே பண்றோம். Sir, அதெல்லாம் பண்ண வீட்டுல என்ன வேலை கொடுத்தாலும் காதுல ஹெட்ஃபோனு, அப்சர்வேஷன் எழுதணும்னா காதுல ஹெட்ஃபோனு. சரி, ஆன்லைன் கிளாஸ்ல காதுல நல்ல வேலை ஏன் சவுண்ட் கேட்டிருக்கு. நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை டீசர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, நிறைய பேர் அந்த பாட்டு கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, வில் கம் டு திஸ். வாஷிங், ரின்சிங் அண்ட் ட்ரையிங். வெரி குட். Now washing and rinsing and drying. Continue, Kavya. Washing, shall we have a separate hardware? Washing க்கு தனியா என்ன வைக்கலாம்? ஒரு மோட்டார் வைக்கலாமா? வாஷிங்க்கு மட்டும் ஒரு மோட்டார். ஓகே, அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னீங்க? ஓகே, வாஷிங்க்கு we don't need a motor. Actually you need to pour the water. ஒரு கேட் வால் அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கும். கரெக்டா? அதுக்கடுத்து ரின்சிங் ஒரு ப்ராசஸ் சொன்னேன். பட் இந்த ரின்சிங் ப்ராசஸ், வாஷிங், இது ரெண்டுக்குமே வந்து இங்க கீழே ஒரு மோட்டார். ஓகே, we will break your task into two. washing and drying. வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர் ட்ரையிங்க்கு தேவைப்படுமா படாதா? காவ்யா, சார், வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர் ட்ரை பண்றதுக்கு தேவைப்படுமா? சார், I think so. You think so? சோப் பவுடர் மட்டும் போதும் சார்ன்ற. Tell me. சரி, ஓகே, உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர். இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளாஸ், செகண்ட் இயர் கிளாஸ், தேர்ட் இயர் கிளாஸ். எக்ஸாம்பிள் 2019. நீ எங்க வந்து உட்கார்ந்த? ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்த காவியா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்த. ஓகே, 2020ல நீ எங்க மூவ் ஆன? செகண்ட் இயர் சார். நீ செகண்ட் இயருக்கு மூவ் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளாஸ் எப்படி இருந்தது? ஈஸியா இருந்துச்சு மேடம். அந்த கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேக்குறேன். எம்டியா இருந்ததா, ஃபில் ஆயிருச்சா? சார் ஆன்லைன்ல இருந்துச்சு சார். டேய் கிளாஸ் ரூம் ஆஃப்லைன் நினைச்சிட்டு சொல்லுங்கடா தெய்வங்களா. ஆயிடுச்சு சார். ஃபுல் ஆயிருச்சு. அப்புறம் நீ இங்க வந்துட்ட. கரெக்டா? அடுத்த வருஷம் இங்க வந்துட்ட. செகண்ட் இயர்ல தேர்ட் இயர் வந்துட்ட. ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஃபில் ஆயிருங்க சார். அதாம்மா, நீ இங்க வந்துட்ட. மூணாவது வருஷம் வந்துட்ட. எஸ் சார். இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்துட்டு எம்பரஸ் சிஸ்டம் கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கேன். சரியா? இப்ப நம்ம டைம்ஸ்க்கு டப்புன்னு கிளிக் பண்ணி 2022க்கு போயிட்டோம். எங்க இருப்ப? ஃபோர்த் இயர்ல இருப்போம் சார். ஃபோர்த் இயர்ல இருப்பியோ இல்ல இன்டர்ன்ஷிப்ல ஏதாவது கம்பெனில இருப்பியோ, தட் இஸ் அப் டு யூ. ஓகே, இப்ப திங்க் பண்ணி பாருங்க. எவ்ரிஒன் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஹியர் each classroom we are going to consider as a individual hardware. இது ஒரு ஹார்ட்வேர், இது ஒரு ஹார்ட்வேர், இது ஒரு ஹார்ட்வேர். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2019 is the time frame. 2019 அப்பதான் காலேஜ் கேசி ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு வேலையும் கிடையாது. பட் 2020 போகும்போது இந்த கிளாஸ் ஃப்ரீ ஆகி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க லிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல இன்னொருத்தவங்க வந்து உட்காந்துக்கலாம். simultaneously we can conduct 2 year classes. In 2021 please think, simultaneously we can take 3 year classes. Then in 2022 simultaneous of 4 இது ஒர்க் பண்றோம். இது அப்படியே ரொட்டேட் பண்றேன். Now I am going to rotate this diagram. Now okay, no need to rotate now. இது இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சா சார்? This is called parallel processing. ஒரு அகாடமிக் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் நடக்குது, செகண்ட் இயர் நடக்குது, தேர்ட் இயர் நடக்குது, ஃபோர்த் இயர் நடக்குது. Am I correct? But they are having individual classrooms. அதனால தான் அது பாசிபிள். Now you come to your washing and drying. வாஷிங் செப்பரேட் ஹார்ட்வேர். 10 துணியை துவைக்கும் போது ட்ரையர் தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். பட் இந்த 10 துணி துவைச்சு முடித்தோன்னா ட்ரையர்ல தூக்கி 10 இங்க போட்டுட்டா வித் நோ டைம் யூ கேன் நோட் ரிமைனிங் 10 கிளாத்ஸ். அட் த டைம் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் வெதர் த ப்ராசஸ் இஸ் அ parallel processing. இங்க பாட்டுக்கு பேரலா பேரலல் ப்ராசஸிங் எக்ஸாம்பிள் மறந்துட்டேன் பாத்தியா?
ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நீ எங்க இருக்கிற? சொர்க்கத்துல இருக்க. parallel processing. கரெக்டா? பாதி பேர் எங்க இருக்கா? இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கா. parallel processing. பாதி பேர் என்ன பண்றான்? ஹைலைட் பார்த்துட்டு இருக்கான். இங்கிலாந்து ஜெயிச்சுதா, இந்தியா ஜெயிச்சுதா. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அட் அ டைம்ல parallel processing பண்ணணும் அப்படின்னா we should have some structure. So அந்த structure is called as a pipelining features available. Okay, using the pipeline, first time fetching, second cycle, please observe, my first instruction is getting decoding. At the same time I can fetch the second instruction. Think about the third cycle. During my third cycle, first instruction is executed. At the same time I am decoding the second instruction. At the same time I am fetching the new instruction. This is called parallel processing and pipeline feature. Is it clear to everyone? Here it is possible, here it is not at all possible, sir. Okay வா? இப்போ உனக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விஷயம். சார் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னீங்க, எங்க மொபைல் போன் ஸ்பீடா தானே சார் ஒர்க் ஆகுது. எதனால? How? Because of this fantastic feature. இது எங்கிருந்து காப்பி அடிச்சாங்க? From our day-to-day life. நம்ம ஹியூமன்னால parallel processing பண்ண முடியுது. கோயம்புத்தூர்ல கவர்னகர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் அட் அ டைம்ல 11 ஈவெண்ட்டை வந்து அவர்னால கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் கூட. இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் ஷேர் த ஆடியோ. ஓகே, அவர் இப்போ ரொம்ப டயர்டாகி ரொம்ப ஏஜ், நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவர் வந்து ஓரளவுக்கு ஏஜ்டு. ஓகேவா? ஹீ கேவ் ஃபென்டாஸ்டிக் மெமரி பவர். எப்படி யூஸ் பண்றது, நிறைய மெத்தட் சொல்லி கொடுப்பாரு. அப்ப நீ என்ன பண்ணு தெரியுமா? தேர்ட் இயர் வந்துட்ட, யூ நீட் டு டூ த parallel processing. இந்த செமஸ்டர் என்ன படிக்கணும், பிளேஸ்மெண்ட்ல ஏதாவது புதுசா சொல்லி கொடுக்காங்க படிக்கணும், ஸ்கூல்ல என்ன படிச்சிருக்குன்றது ரெஃபர்ஸ் பண்ணணும். ஒரே சைக்கிள்ல பண்ணணும். சார் என்கிட்ட ஒரு மூளை தானே சார் இருக்கு. டிவைட் யுவர் டைம் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் சார். ஏர்லி மார்னிங் 5 to 7 ஸ்கூல்ல படிச்சது. டியூரிங் த டே டைம் இந்த செமஸ்டர் படிக்கிறத கிளாஸை கவனிச்சுட்டு தூக்கி போட்டுருங்க. ஆஃப்டர் ஈவினிங் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு புதுசா படி, வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, தென் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட். CISC generally has a registers meant for specific functions. With no time, you people can type what are all the specific function registers available in 8085. Tuck, fatafat. Specific on the register நான் யூஸ் பண்ணுவேன் சார். 8085ல any one example register like that? 8085ல எடுத்தோனே அடிச்சிட்டான் பாரு சிவபாலன். It is an accumulator register. Accumulator register has a fantastic feature. Can anyone type any one feature? Any one feature? Quick. Any one feature? Accumulator oda any one feature to store the result. Very good, Jayavardhani. Vera yaravadu? One of the data should be stores. Vera. Quick. So we can directly interact with memory. We can directly interact with the memory. One more thing. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு சொல்லணும். Whenever I do arithmetic operation, அடிச்சிட்டான் பாரு. என்ன அடிச்சிருக்கா? ALU equal to what's your problem? Whenever I do arithmetic operation, result எங்க போகும்? இமீடியட்டா எங்க ஸ்டோர் ஆகும் ரிசல்ட்? பை டிஃபால்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? அக்குமுலேட்டர். ஓகே, இங்க என்ன சார் சொல்றாங்க? ரிஸ்க் ஹேஸ் a large number of general purpose registers. எது சார் அட்வான்டேஜ்? ஒருத்தவனை எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றது அட்வான்டேஜா, இல்ல ஒருத்தர் 2 பேர் மட்டும் அந்த ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கிறது அட்வான்டேஜா? எல்லாரும் படிச்சு எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுதி எல்லாருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்டும் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸி. உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா, நமக்கு வந்து ரொம்ப நாளா ஜாவா டாஸ்க் பண்ணது, சி ப்ரோக்ராமு, C++ன்னு ஒருத்தன் லேப்டாப் வச்சுட்டு கோடிங்கா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தான். அவன் லேப்டாப் 2 நாளைக்கு முன்னாடி கிராக் ஆயிடுச்சு. இப்ப என்ன சார் பண்றது? மத்தவங்க எல்லாம்
அவங்க லேப்டாப்ல கோடிங் பண்ணி எக்ஸாம் பண்ணவங்க எல்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கும் வேலைக்கு போகும்போது வாங்கிக்கலாம்னு இருந்தவங்க இன்னைக்கு தலையில தும்பு தான் போகணும். Am I correct, sir? Am I correct, sir? Always depend on you. ஒன்ன நம்பு. You can do. புரியுதா? உங்களுக்கு அந்த தெரியாது, அவன் சொல்லியிருக்க மாட்டான், நான் சொல்லிட்டேன். சரியா? See here, there are 13 general purpose registers. அப்பா 13 ரெஜிஸ்டர் உள்ள இருக்குது, 13 ஜெனரல் பர்பஸ். கம் ஹியர் அக்குமுலேட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன், ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன், பேஸ் பாயிண்டர் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன், சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ், டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ். இவங்கெல்லாம் ஒரு வேலை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க, வேற வேலை பார்க்க மாட்டாங்க. பட் இருக்கிறதே இவ்வளவுதான் ரெஜிஸ்டர். இதுல இவ்வளவு பேர் நான் இந்த வேலை மட்டும் தான் பார்ப்பேன். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவர் சொல்லுவார் இது என் சீட் இல்ல, கொண்டு போய் அந்த சீட் வைங்குவார். திருப்பி பார்த்து கரெக்ஷன் சொல்லலாம், ஆனா சொல்ல மாட்டாரு. பட் this reduced instruction set computer is a beautiful one. It has a plenty of registers within the chip. சிப்புக்குள்ளே இவ்வளவு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது. That too these 13 registers are general purpose registers, R0 to R12. Shall we move from here, sir? Shall we move from here? Okay, we have a plenty of general purpose registers in our RISC machines. Whatever the RISC machine example is your நம்ம எதை படிக்க போறோமோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம இங்கேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு. அதனாலதான் I am spending little more time in this comparison. Okay, these are all some trailer for your ARM7 controller or processor what we are going to study. Then CISC has variety of addressing modes. Variety here few. Which one is giving less burden to the programmer? CISC or RISC? எது ப்ரோக்ராமருக்கு burden கம்மி? போர்ஷன் கம்மியா இருந்தா எக்ஸாம் எழுத ஈஸியா, இல்ல போர்ஷன் அதிகமா இருந்தா எழுத ஈஸியா? ஆப்வியஸ்லி போர்ஷன் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம படிக்கிற டைம் கம்மியாகும், படிக்கிறத தெளிவா படிப்போம். Am I correct? அதுதான் இந்த ரிஸ்கோட கான்செப்ட். It has a very lesser addressing modes as compared with the CISC, but all are powerful. If you want, take screenshot, else you can refer the video also. Then அவ்வளவுதான் சார், வந்தாச்சு. ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரேக் பண்ணி டாஸ்க் பண்ணணும். I have a multiple layers. Who will take care? Your silicon want to take care. That's why in CISC machine, complexity on the hardware. Can anyone tell me? இங்க complexity எதுல இருக்குது? Complexity in the compiler. Why? Can anyone tell me why in compiler you have a complexity? Because number of lines you are going to write is the more lines. You need to compile and convert into the machine understandable language, hexadecimal or binary pattern. இதுக்கு டைம் எடுக்கும். பட் இங்க சார் கம்மியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஹார்ட்வேர் will take care. So life is equilibrium சார். ஒண்ணு இப்பவே படிச்சிடணும், இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். புரியுதா? எங்க படிக்கலான்றத திங்க் பண்ணிக்கோ. சரியா? So best examples. See here complexity in program, here complexity in the hardware. Any other comparisons? Five minutes. Yes. Last time, how many of them watched the video I shared? The Harvard University of the Pesner, your favorite actor, Patama? Harvard University. Hello, sir. How many of them watched it? Yes. Idella naam irukku takkunu. Okay, very good. See, the same thing on the CISC machine. You have two things: either Harvard architecture or von Neumann architecture.
But in risk machine, generally we have Harvard architecture. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Is it clear up to this? Any doubts so far? Risk உட்கார்ந்து மனப்பாடம் பண்ணாத, it will become a risk for you. Yes. Sir, இந்த மிக்ஸ்டு ஹார்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்கு சார். அது மிக்ஸ்டு ஹார்ட்வேர் அந்த பிளாக் டயக்ராம் கொஞ்சம் நான் என்கிட்ட ப்ரிப்பேர்டா இல்ல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதை எடுத்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Yes. So I hope this is very simple one you can understand. Von Neumann architecture, single memory. Please observe, single memory. Okay sir? Harvard, different memory. Actually in the cache, in the code memory, இது ரெண்டுமே ஒரே பஸ் at a time la போச்சுனா busy ஆயிரும் மாட்டிக்கும். But இங்க பாருங்க, you have a separate bus. So you can travel. Am I clear? So due to that, speed increase ஆகும். Fantastic comparison in a single diagram among your RISC-CISC, Von Neumann and Harvard. Your ARM7 uses Von Neumann architecture. Sir, என்ன சார் இங்க நீங்க சொல்லும்போது ARM வந்து ஹார்வர்ட்ல தானே சார் வருது, இங்க டக்குன்னு உடனே மாத்துறீங்களே, ஏன் மாத்துறீங்க? There are some controversy in that we will discuss. Okay, can you take a screenshot of this one? How many of them knows Pentium and the source? DSP, have you studied DSP subject? Digital signal processing? No, I think படிச்சிட்டீங்களா, படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஈஸிக்கு தான் சார் இருக்கு. Okay, உங்களுக்கு இல்ல. Okay. So Pentium and source, these two falls under CISC. ARM7 and ARM9 falls under RISC, but ARM7 have a little deviation. It follows Von Neumann architecture. Okay, but advanced versions it follows the Harvard architecture. Okay. And இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான key point. Please take a screenshot and have it with you. Okay. So now equation, don't bother about this equation. Whenever you think about the coding, ஆனா இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் எல்லா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியும் ரன் ஆகுது. உனக்கு எப்படி சேலரி தராங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில? ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி சேலரி தராங்க? They are getting project from the outsource. Am I correct? They are getting the project from the customer. What they will do? First they will calculate the men hour. சார் உமன் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலையான்னு கேட்காது. சரியா? men hour calculate பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ hours required to finish the particular project they will calculate. Then what kind of skill we need to adopt? Is it fresher is enough? Is it experienced candidates required? Like that they will do many calculations and they will come to one rough figure. Say example, the whole process carries 100 rupees to execute. They will quote how much? Any assumption from your side? Any assumption from your side? Any assumption from your side? 100 rupees எத்தனை ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுவாங்க? Any idea? Any idea? 100 times. 100 times may be too much. Minimum 1000 rupees sale பண்ணுவாங்க. Think about the profit. 900 rupees. How much they will give here? 30 rupees as a labor. That's all. As simple as that. இதுதான் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோட calculation. Why sir this much they are taking as a reserve? Because the projects are not a frequent one. In between, you may sit 3 months ideally in the bench. Who will pay the salary? From this money, they will divide and give. And they will conduct one test and they will throw out some person out. Why? There is no project. The reserve money also less. Thereby, they will conduct one appraisal and they will send you out. Appraisal conduct பண்ணும்போது they will ask what are all the courses you have studied, what are all the project you have studied. Then they will find
சார் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ எழுதின கோடிங்ல 4வது நாள்னால கம்பெனிக்கு 4 லட்சம் லாஸ் கிளம்பணும். முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும். புரியுதா? வேலைக்கு போனா we have a multiple responsibilities. இங்க ஓபி அடிக்கிற மாதிரிலாம் ஓபி அடிக்க முடியாது. சரி, அது எப்படி சார் இது எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னா, your processor will also follow the same thing, the calculation, time per program, entire program, how long it going to take, that's all. This is the formula. Here they are going to divide the same formula into single slices. Time per cycle, cycles per instruction, instructions per program. In your program you have many instructions. Each instructions will consume some cycle. Each cycle will consume some time. That's all. Why we made the single equation into 3 slices? There is a reason behind that. See, in CISC approach, can anyone tell me in CISC approach which portion is less? Which portion is less? Can anyone tell me? CISC la ஏதோ ஒன்னு வந்து கம்மியா இருக்கும். Can anyone tell me which one it is in these 3? Okay, you need to tell which segment, first, second or third. Instruction per program. Instruction per program is less. Okay, sir. Everything has a pros and cons. Come to risks. Risk la appo edu kammiya irukku? Risk la which one is come? Lesser. Cycles per instruction, because most of the instructions are single cycle instruction. Thereby the risk is overcomes its disadvantage, because instructions are more but it consumes less cycle, thereby, and also it adds the parallel processing, thereby it will be a big competition to the CISC. Any question answer from your side? By the time, let me go to one website, the popular website known by you people, GSM Arena. How many of them know this website already? Please unmute and tell. Vivo Y19. Click Vivo Y19. Can you see the camera view? Can you see the camera view? Hello? Can you see the camera view? Yes, sir. Whatever I am holding is the Vivo Y19. What are all the features? It is listed here. My humble request, take this sheet, convert into PDF file and put one more comparison. In this website you can do the comparison. What is your phone? What is your father's phone? Take a comparison and convert into PDF and submit as a first task in the module 1. Okay? What are all the features you need to read? We will ask few questions from this. Be prepared. Is it possible to do? Is it a time consuming one? Hello, sir. Hello. Let me have my specification. Whenever we discuss something, we will compare with this phone model also. Okay. Thank you very much. Any doubt you can ask, else we will wind up. Yes. Sir, in first task, washing machine or ATM point pansum. Have you created the flow chart? Oh, appo the second task. Sorry to say this. First task yarume na kudukliye. Okay, first and second is rendu combine panni you submit. Okay. Please go through individual words and find the synonym for individual things, and take a printout and paste it in your embedded system notebook. While we discuss the theory, we will compare these specifications. Is it okay? Shall we wind up the session? Yes, sir. Thank you very much. Any doubts? Kana quiz yarume attend பண்ணல இது வரைக்கும். 3 quiz post பண்ணிருக்குது. Due date எல்லாம் கிடையாது. நீயே உள்ள போய் போஸ்ட் சொல்லு ஸ்ரீகரி. சார் இந்த 8085 இருக்குல்ல சார்? எஸ். அது சிஸ்கா இருக்கா சார்? இப்போ சிஸ்கில் எடுத்துட்டா இப்போ
அது லோட் பண்ற டேட்டா வந்து நிறைய டேட்டா போட்டு நிறைய சரி, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சார் டேட்டாவை லோட் பண்றோம். லோட் பண்றோம். சரி, கம்பேர் பண்ணிட்டு வா, டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் அதனால அது பண்ணலாம். ரெண்டுக்கும் நடுவுல வர மாதிரி இருக்கு சார். அது ரெண்டுமே நெய்தர் ரிஸ்க் நார் ரிஸ்க் மாதிரி இருக்கு. Neither 6 nor 6. Okay, we will do some investigation and we will ask your professors who taught the same. Okay. Yes, sir. அந்த We ஒரு will catch செகண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் அது மேட்ச் controversy. Okay, you whatever the point in your mind, write it in the paper, send it to me. I will discuss and I will come back. Okay. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, thank you Sundar Ganesh sir. Thank you. Kana ellarthukkum bye.